Hello, my dear students in grade 4. How are you? I hope you're keeping fine. I have come back once again to teach you English. Grade 4 එකේ මගේ දුවල පුතාලා සනීපෙන් ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. ඔන්න අදත් ටීචර් ආව මගේ දුවල පුතාලාගේ English lesson එක අරගෙන. We have started unit number 9 in our pupils book. And we are talking about good practices. දැන් දුවල පුතාලාගේ pupils book එකේ unit number 9. Good practices කියන unit එක තමයි අපි දැන් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. 9 වෙනි unit එක. We have completed our very first lesson. අපි පළවෙනි පාඩම කරලා ඉවරයිනේ පුතේ නේද? This is my day was our first lesson. And I hope you can remember because we are talking about good practices. That is good habits, things we need to know, how to live properly, how to behave properly. In our first lesson, we spoke about the things that we do during the day. දවස ඇතුළත අපි කරන දේවල්. අපි දැන් පුතේ අපි කතා කරන්නේ good practices කියලානේ අපේ unit number 9 එකෙන්. අපි යහපත් හොඳ පුරුදු ගැන තමයි අපේ unit number 9 එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් අපි පළවෙනි පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්තා දවස ඇතුළත විවිධ වෙලාවන් වලදී අපි කළ යුතු දේවල්. Now all these good practices actually help us to live a healthy life, a good life, and to learn everything well, to go to school and be good children. Right? So this unit is very important because we are learning all about being good children. So today we have to do lesson number 2 in our pupils book. I hope you're ready with your pupils book and your workbook because we have our workbook activities to do. And there is so much that I have brought for you today. Now, what is our lesson? In our lesson number 2, what do we have to learn today? The magic words. මොනවද පුතේ මේ magic words කියලා කියන්නේ? Are we going to have a magic show in this lesson today? In our English lesson, are we going to do any magic shows? Oh, that's going to be even more important than a magic show. මගේ දුවල පුතාලා හිතයි දැන් ඔන්න අපි the magic words කියලානේ ටීචර් අද පාඩමේ දුවල පුතාලාගේ කියන්නේ. මොකක්ද අද අපි magic එකක් බලන්න යනවද අපේ English lesson එකෙන්? පුතේ magic words කියලා අපි අද ඉගෙන ගන්න පාඩම ඔන්න magic එකක් බලනවටත් වඩා ගොඩාක් මගේ දුවල පුතාලට වැදගත්. Now these magic words which we are going to talk about in our lesson today are the words that we usually use. අපි භාවිතා කරන වචන කීපයක් ගැනම තමයි පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ මේ lesson එකකින්. But these words are very important. Very important. ඉතාම වැදගත් අපි මේ අද මේ කතා කරන්න යන වචන. You have to include them in your day-to-day life. දුවල පුතාලා දිනපතා ඉස්කෝලේ යනකොට පාඩම් කරනකොට අනිත් අයත් එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට දිනපතා අපේ ජීවිතේ අපි එකතු කරගන්න ඕන වැදගත් වචන ටිකක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. So our lesson number 2 is all about the magic words. I hope you can see my beautiful pictures over here. There are little children peeping. Can you see? There are some boys, some naughty boys, just like my little boys in grade 4. Y'all are naughty and y'all are really nice and good children. So today, all my good children over there will learn the magic words. So come with me. We will see what these magic words are. Already we have 2 here and I'm going to teach you some more. Come, let's move on with our lesson and we'll start our lesson number 2, the magic words. Come with me. Now I have brought you your happy cloud. Your happy cloud in the pupils book. Now, what has the happy cloud
got to tell us. I told you that we are going to learn some magic words. These magic words can create a beautiful difference in our life. මේ magic words කියලා අපි ඉගෙන ගන්න වචන පුතේ අපේ ජීවිතේ අපේ ලොකු වෙනසක් ඇති කරවන්න පුළුවන් වචන ටිකක්. So in our happy cloud, we have them. Let's take a look at our magic words. The first one, excuse me. Excuse me. මොකද්ද පුතේ excuse me කියලා කියන්නේ? අපි excuse me කියලා කියනවා නේද? ඔන්න අපි කාව හරි පාස් කරගෙන යනකොට අපි කියනවා excuse me මට පොඩි ඉඩක් දෙන්න නේද? excuse me කියන වචන අපි පාවිච්චි කරනවා. Second one, may I. May I. මොකද්ද may I? අපි බලමු මේවා මොනවද කියලා. මේ වචන තමයිනේ දුවල පුතාලා ලෙසන් එකේ අද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. These are the words that we will be using in our lesson today. So we will see what they mean. Next one, please. 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 කරුණා කරලා. නේද? Please කියන්නේ අනේ කරුණා කරලා මට දෙනවද? Please can you give me your pencil? You have to be polite and you have to use these words. They are magic words. Please remember that. Then we have our next magic words. Thank you. Thank you. ඔන්න thank you කියන වචන දෙක තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි කියන එක නේද පුතේ? Thank you කියලා කියන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා නේද පුතේ? Then next one is you are welcome. You're welcome. You're welcome කියන වචනත් ඔන්න අපේ magic වචන ගොඩට අයිති වෙනවා. So what are the words? We will read them once again. Then we will see why we call these words magic words. Okay? Right. The first one, excuse me. Excuse me. Second one, may I. May I. Please. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay? Shall we say it once again? Teacher කියනකොට මගේ දුවලා පුතාලා හොඳට අහගෙන ඉඳලා හරි විදිහට ඒ වචන pronounce කරන්න ඕනේ. Excuse me. Excuse me. May I. May I. Please. Please. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay? Right. Now, our happy cloud is smiling at you and we will use all these magic words in our lesson today. So now I hope you're ready with your pupils book and your workbook. Let's see why we are using these magic words. අපි ඔන්න දැන් pupils book එකයි workbook එකයි අරගෙන දුවලා පුතාලා දැන් පාඩමට ලෑස්ති නේද පුතේ? දැන් අපි බලමු ඇයි අපි මේ magic words ඉගෙන ගන්නේ? මේ විශේෂ වචන මොනවද? අපි ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න ඊළඟ slide එකට යමු. Let's move on to our next slide now. Right. The magic words. The magic words can put an instant smile on everyone's face. These words build a positive perception of you in the mind of the other person. When children use these words, they are liked by everyone and are invited to engage in social activities. Right? So what did I say now? මොනවද teacher මේ කිව්වේ? Magic words කියන්නේ මොනවද පුතේ? The magic words can put an instant smile on everyone's face. දැන් පුතේ අපි මේ excuse me, thank you, please, you're welcome නේද? ඒ වචන පාවිච්චි කරනකොට පුතේ අනිත් අයගේ මූණට හරීම ලස්සන හිනාවක් එනවා. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනවා. නේද පුතේ? They are very happy when we use these magic words. Obviously, all the people will be very happy.
When someone says sorry to us, when someone says thank you to us, don't we feel happy? අපිට කවුරු හරි පුතේ මොනවා හරි දුන්නාම නේද අපිට thank you කිව්වහම you're welcome කියනවා අපි එතකොට අපි කියනවා excuse me sorry අපි please අන්න ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගත්තාම අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒ වචන පාවිච්චි කරලා කතා කරනකොට අනිත් අයටත් අපිටත් දෙගොල්ලොන්ටම සතුටක් ඇති වෙනවා. So these magic words, that's why we say they are magic words. They put an instant smile. අපිට ඉක්මනට අපිට සතුටක් දැනෙන ලස්සනට අනිත් අයගේ මූණේ හිනාවක් මැවෙන magic එකක් තියෙන වචන තමයි පුතේ ඔය අපි දැන් ඉගෙන ගත්තේ. These words build a positive perception of you in the mind of the other person. දැන් පුතේ අපි මේ වචන පාවිච්චි කරනකොට අනිත් අයට අපි ගැන මොකද හිතෙන්නේ? හරි සතුටක්. අනේ මේ දරුවා ඉතාම හොඳින් හැදිච්ච දරුවෙක්. හොඳ වචන පාවිච්චි කරන දරුවෙක්. කරුණාවන්ත හොඳ වචන පාවිච්චි කරන දරුවෙක් විදියට අනිත් අය අපි ගැන හිතෙනවා. These words actually build a positive perception about you. Everyone will be very positive about you and will have a good thought about you in their heart. අපි එතකොට පුතේ හොඳ දරුවෝ විදියට දකින්නේ නේද? අපි sorry කියනකොට excuse me කියනකොට අනේ මේ දරුවා ලස්සනට කතා කරනවා. මෙයාගේ අතින් වැරද්දක් වුණාම එයා sorry කියනවා. thank you කියනවා. හොඳ දේවල් ඉගෙන ගත්ත දරුවෙක් කියලා අපි ගැන හිතනවා. නේද පුතේ? So these words are actually magic words. So they can create a good image on the others about you. And they are magic words. When you use them, people will love you. People will always think about you in a good way. And then when children use these words, they are liked by everyone. අපි මේ වචන පාවිච්චි කරනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? අනිත් අය අපිට හරි කැමති වෙනවා. Because we are polite children. We have been, learning good manners. අපි හොඳ දේවල් ඉගෙන ගත්ත හොඳ දරුවෝ කියලා අපිට අනිත් හැමෝම ආස වෙනවා, ආදරේ වෙනවා. People will love you and people will like to have you around them. ඒගොල්ලෝගේ ළඟ ඕගොල්ලෝ ඉන්නවට කතා කරනවට ඒගොල්ලෝ කැමති වෙනවා පුතේ. So that will create a good image about you. දුවලා පුතාලා ගැන හොඳ කැමැත්තක් ආසාවක් අනිත් අයට ඇති වෙනවා. Liked by everyone and are invited to engage in social activities. දුවලා පුතාලා ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනකොට අනිත් අය ඕගොල්ලන්ට කැමති වෙලා ඕගලන්ව ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු කරගෙන දේවල් වලදී activities කරනකොට අපි සමාජයේ දේවල් කරනකොට ඕගලන්වත් එකතු කරගන්න ඒගොල්ලෝ කැමති වෙනවා. And basically the words means that people will love to have you. They will love having you around them and will invite you, will have you in their day-to-day activities. When they get engaged with social activities, they will want you also to take part. දුවලා පුතාලවත් එතකොට ආදරෙන් හැම දෙයකටම එකතු කරගන්නවා කියන එක තමයි පුතේ මෙතනින් කියන්නේ. So please use these magic words as much as possible. අපි ඒ කතා කරන වචන අපි වැඩියෙන් දැන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා. Now you are going to learn what these magic words are and you have to use them very often in your day-to-day life. So let's move on to our next slide and see. Let's use these magic words. Now we are going to use these magic words and they are already in your pupils book. So in our lesson today, we are going to use these magic words. Okay? These magic words will help you to grow into good adults in the society and you will be liked by everybody. So now let's take a look at the magic words that we have. The first one is thank you. ඔන්න අපි thank you කියන magic word එක අපිට තියෙනවා. Next one is sorry. සමා වෙන්න කියනවා නේද පුතේ? thank you කියලා කියනවා බොහෝම ස්තුතියි කියන එකට. sorry කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ අතින් වැරද්දක් වුණාම අපි සමා වෙන්න කියලා කියන එක නේද? sorry කියලා කියන්නේ සමා වෙන්න කියන එක.
please. Please. අනේ කරුණා කරලා මට දෙනවද? Please. Please කියලා කියන්නේ අපි දෙයක් නිකන්ම ඉල්ලන්නේ නෑනේ පුතේ. මට දෙන්න. එහෙම කියලා අපි ඉල්ලනවද? නෑ. අපි කියන්නේ please can you give me? Please. කරුණා කරලා මට දෙනවද? නේද? එතකොට අපිට යමක් දෙන්න අනිත් කෙනාට ආස හිතෙනවා. Next word. May I. මම මේ දේ කරන්නද? May I do this? May I come into your room? අපි අහලයි යමක් කරන්නේ. යමක් කරන්න කලින් අපි ඒ දේ කරන්නද කියලා අහන එක තමයි පුතේ may I කියන වචන වලින් කියවෙන්නේ. Next is excuse me. Excuse me. Excuse me කියන්නේ අපි අනේ කරුණා කරලා මට යන්න ඉඩ ටිකක් දෙනවද? Excuse me. Can I come in? May I come in? නේද? අන්නේ වෙලාවට තමයි අපි excuse me කියන්නේ. සමා වෙන්න කියන තේරුමත් අපිට excuse me කියන වචනය භාවිතා වෙන විදිය අනුව ගන්න පුළුවන් පුතේ. Then the last one, you're welcome. You're welcome. You're welcome means it's like saying that you have accepted whatever they have done for you. You're welcome කියන වචන අපි පාවිච්චි කරන විදිහ දුවලා පුතාලට දැන් ඉස්සරහදී ටීචර් කියලා දෙනවා කොයි වගේ වෙලාවටද මොකක්ද එකෙන් එන තේරුම, the meaning of these words and how we use this we will learn in our slides that we have to learn in our lesson today. So let's move on to our next slide. And I want you to take your pupils book and turn to lesson number 2 in your unit number 9. So this is lesson number 2 because we are talking about magic words. I would like you to take a look at this. ඔන්න බලන්න පුතේ අපිට තියෙනවා act out කියලා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න මේකෙදි කියන්නේ මේ තියෙන දේවල් රංගපාලා පෙන්නන්න. දුවලා පුතාලා එතකොට මේ වචන කියන්න පුරුදු වෙනවා. You can act it out. Your acting skills will also come out. At the same time, you will be using these words. Your pronunciation will improve and you will know how to use these magic words in your day-to-day life. දිනපතා අපි ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට පාසලේ කටයුතු කරනකොට මේ වචන අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි දුවලා පුතාලා ඔන්න ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So now this says act out. Now let's take a look at the picture first. මගේ දුවලා පුතාලා පින්තූරේ දිහා බලන්න පුතේ. Now it is in your book so you can have a clear look at it. And I have also got that picture in my slide over here. Now what is this place? It is a classroom. මේක මොකද්ද පුතේ? පන්ති කාමරයක් නේද? Now who are the people you can see here? You have the teacher and the students. You have a teacher in this picture and there are some students. Now what can you see? With the teacher, there are students and some of the students, 4 of them, are seated on their desks. They are seated and they have taken out their books and they are doing a lesson. ඔන්න පුතේ teacher ඉන්නවා. දරුවෝ 4 දෙනෙක් මේසේ වාඩි වෙලා නේද පොත් අරගෙන ටීචර්ත් එක්ක පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා පාඩම ඉගෙන ගන්නවා. But one student is standing near the door. එක්කෙනෙක් ඉන්නේ පුතේ පන්ති කාමරයෙන් එළියට යන දොර ළඟ. Right? Now the teacher is looking at that girl and I think this is the conversation that they are having. Now the girl over here is Rasini. අපේ රසිනි මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නේද පුතේ? So this is the conversation between Rasini and the teacher. So because we are learning about our magic words, let's see how this Rasini is talking to her teacher and what is she going to ask the teacher. Let's read and see. Okay? Right. So now here we have the conversation between Rasini and the teacher. Rasini asks the teacher, actually she says, "Excuse me, teacher, may I come in?" Excuse me, teacher, may I come in? Now, can you see these words? Excuse me. Here we go. Excuse me, teacher, may I come in? May I?
Now these are the magic words that we have already come across. Excuse me, may I. මොකද දැන් කියන්නේ? Excuse me teacher, may I come in? Teacher, මට ඇතුළට එන්න පුළුවන්ද? Excuse me කියලා දැන් ඇයි පුතේ මේ දුව කියන්නේ? දොර ළඟ ඉඳගෙන අපිට රසිනී ටීචර්ට කියනවා ඇහෙනවා excuse me. Now why is she saying excuse me? Because the teacher is teaching the other children. අනිත් ළමයින්ට ටීචර් උගන්වන්න පටන් අරගෙන ලෙසන් එක කරගෙන යනවා නේද පුතේ? ටීචර් අනිත් අයත් එක්ක අනිත් දරුවෝ පොඩ්ඩි අරගෙන ටීචර්ත් එක්ක පාඩමට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට රසිනී, what has happened to Rasini? Rasini is coming in between. ඒ ටීචර් පාඩම කරගෙන යන අතරේ තමයි පුතේ මේ රසිනී ක්ලාස් එකට එන්නේ. So now when you go out of the class or if you're late to a lesson, දුවලා පුතාලා සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ තියෙන විවිධ දේවල් කරන්න ගියාම පන්තියට එන්න පරක්කු වෙනවා. නේද? So at that time the teacher must have started her lesson. She must be carrying on with her lesson and you have to interrupt her. ටීචර්ගේ උගන්වන එකට බාධා කරලා තමයි මගේ දුවලා පුතාලා කියන්න ඕනේ සමා වෙන්න ටීචර් මං පරක්කු වුණා මම දැන් පන්තියට ආවට කමක් නැද්ද? You have to interrupt that person. දැන් මේ ටීචර් උගන්වගෙන යන දෙයට රසිනී ඇවිල්ලා බාධා කරනවා නේද පුතේ? කියන්නේ යාට පන්තිය ඇතුළට එන්න කියලා දහන්නේ. Excuse me teacher, may I come in? මං පන්තිය ඇතුළට එන්නද කියලා තමයි අහන්නේ. Excuse me කියන්නේ පුතේ ටීචර් යමක් වැඩක් කර ඉන්න නිසා එයා කතා කරනකොට ටීචර්ට බාධාවක් වෙන නිසා තමයි යා excuse me කියලා අවසර ගන්නෙ. Excuse me teacher, may I come in? මම එන්නද ඇතුළට? May I? මම මේක ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? Excuse me teacher, may I come in? මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද ටීචර් කියලා තමයි අහන්නේ. Then what does the teacher say? Teacher says, yes, you may. Oh, ඔයාට එන්න පුළුවන්. ඔයාට එන්න පුළුවන්. Now because Rasini used all the magic words, she was very polite to the teacher. She just did not walk into the class without getting herself excused. රසිනී නිකම්ම පන්තිය ඇතුළට ඇවිදගෙන ආවේ නෑ පරක්කු වෙලා නේද පුතේ? ටීචර්ගෙන් සමාව ඉල්ලගෙන මම පන්තියට එන්නද කියලා අහලා තමයි පන්තියට එන්නේ. එතකොට ටීචර්ට ආස හිතෙනවා නේද? අනේ මෙයා හරිම ලස්සනට තමුන් පරක්කු වුණා කියන එක කියලා නේද? පන්තිය ඇතුළට එන්න අවසර ඉල්ලනවා. එතකොට ටීචර් කොයි වෙලාවකටවත් බනින්නේ නෑ පුතේ. The teacher didn't scold Rasini. Teacher didn't say no, you can't come to the class. You're late now. She didn't say like that. When you ask using these magic words and when you are very polite and when you excuse yourself, then මගේ දුවලා පුතාලත් පන්තියට මෙහෙම ගුරුවරයෙක් ඇවිල්ලා පාඩමක් උගන්වන්න යනකොට අපි නිකම්ම පන්තිය ඇතුළට ඇතුල් වෙන්නේ නෑ පුතේ. You have to get yourself excused. දුවලා පුතාලා excuse me කියන වචනය පාවිච්චි කරලා දුවලා පුතාලා එතනට ආවට කමක් නැද්ද කියන එක අහලයි පන්තියට ඇතුල් වෙන්නේ. May I come in? කරුණා කරලා මම පන්තියට එන්නද ටීචර්? නේද? Now in English you have to say like that. Those are the little things that you have to learn. You have to learn to talk in English. That is why we do all these lessons for you. නේද පුතේ? දුවලා පුතාලා හොඳින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරවන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Good practices is what we are learning in our unit. හොඳ පුරුදු, හොඳ දේවල්. ඉතින් එතකොට පුතේ ඒ හොඳ දේවල් තමයි මේ විදියට මගේ දුවලා පුතාලා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. So what are the words that we used here? The two magic words, excuse me, and the other two magic words, may I. Right? So now you have to remember, හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ දුවලා පුතාලා before entering your class. පුතාලා පන්තියට යනකොට පන්තියේ ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් උගන්වනවා නම් නිකම්ම පන්තිය ඇතුළට ඇතුල් වෙලා එහෙම යන්නේ නැහැ. Excuse me teacher, may I come in? Or you can say please may I come in? Right? Then definitely your teacher will ask you to come into the class. Otherwise she will chase you out of the class.
පුතාලා දුවලා ඒ විදිහට පන්තියට ලස්සනට කතා කරලා ආවේ නැත්තම් ටීචර් එලවලාම දායි පන්තියේ නේද පුතේ? අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි හොඳ දරුවෝ. We are good children. We are learning all the good practices. So you have to learn these things and you have to work accordingly. ඒ විදිහට පුතාලා කතා බහ කරන්න ඕනේ. So now we are going to concentrate on the words excuse me and may I. Let's see what we have to learn. We are going to talk about the two words excuse me first. Okay? Excuse me. An apologetic phrase that precedes an interruption. Interruption කියන්නේ පුතේ කිරීගෙන යන දෙයකට අපි පොඩි බාධා කිරීමක් කරනවා. Now that teacher was teaching the class when Rasini came and excused herself. So you interrupt that place or that person and you ask permission to come. Excuse me teacher, may I come in? Excuse me කියන්නේ එතනදී සමා වෙන්න teacher මම පන්තියට ඇතුළට එන්නද කියලා අහන එක. A phrase said when one is trying to pass through a crowded area. ඔන්න දැන් අපි excuse me කියන එක අර විදියට පන්තියකට ඇතුල් වෙනකොටත් අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුතේ අපි සෙනග ගොඩාක් ඉන්න තැනකදී අපිට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ නම් දැන් ඇඟේ හැප්පෙනවනේ නේද? සමහරක් අය ගොඩාක් සෙනග වැඩි තැනකදී අපි කියනවා එතනට crowded area කියලා. crowd එකක් කියන්නේ මිනිසුන් ගොඩක් ඉන්න තැනකට. එතකොට අපිට ඒ වගේ තැනකදී ඇඟේ හැප්පෙනවා. We will knock on everybody and we want to move forward. ඉස්සරහට යන්න යනවා. අපි දැන් හුඟක් සෙනග ඉන්න තැනකින් ඔන්න ඉස්සරහට යන්න යනකොට අපි කරන්නේ මොකද්ද? තල්ලු කරගෙන අතින් ගහලා ඇදලා එහෙම කරනවද පුතේ? No. Our magic words are here. You can say excuse me please. Excuse me please. මට චුට්ටක් යන්න ඉඩ දෙනවද කියන එක excuse me කිව්වහම ඔන්න මට ටිකක් ඉඩ පොඩ්ඩක් දෙනවද කියන හැඟීමෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. Right? So otherwise you are not going to push and pull and just get some space for you and you try to walk in front. එහෙම කරන්නේ නැහැ පුතේ. අපි එතකොට හරීම කැතයිනේ. We are learning the magic words to put a smile on each other's face. So we have to be polite, use the magic words. That's why we are using and we are learning them. Okay? Then at the same time you can use these words excuse me is a request for one to repeat what they have said. A request for someone to repeat what they have said. අපිට පුතේ excuse me කියලා කියන තවත් වෙලාවක් තමයි කෙනෙක් යමක් කියාගෙන යනවා කියමුකෝ පුතේ කතා කරගෙන යනවා. එතකොට ඔන්න දැන් අපිට ඒ කියන දේ ඇහුනේ නැත්තම් හරි තේරුනේ නැත්තම් හරි අපි කියනවා excuse me කියලා කියනකොට ඒ කියන්නේ ඔයා කියපු දේ මට නැවත කියන්න පුළුවන්ද කියන අදහසින්. මේ excuse me, I'm sorry, I couldn't hear you. Excuse me, I'm sorry, I couldn't hear you. අනේ සමා වෙන්න මට ඔයා කියපු දේ ඇහුනේ නෑ. Excuse me. එතකොට අපි කෙනෙක් යමක් කතා කරගෙන යනකොට එයාට නැවතත් ඒ කියපු දේ පොඩ්ඩක් කියනවද? Excuse me, please can you say it once again? I didn't hear you. මට ඇහුනේ නෑ නැවත කියන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ වෙලාවකටත් පුතේ අපිට excuse me කියන වචන ටික පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. Then again, an apologetic phrase that precedes a departure. Departure කියලා කියන්නේ පුතේ අපි තැනකින් ඉවත් වෙලා යනවා. අපි ඉවත් වෙලා දැන් හිතමුකෝ අපි meeting එකක ඉන්නවා. Now when we let's say we even during the lesson time when we are inside a class අපි කොහේ හරි meeting එකක හරි classroom එකක හරි අපි මොකක් හරි speech එකක් අහගෙන ඉන්නවා හරි අපි ඒ වගේ දෙයක් කරනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට excuse me, I have to leave early for a doctor's appointment. ඔන්න අපිට කියන්න පුළුවන් excuse me, අනේ කරුණා කරලා මම දැන් යන්නද මට ડોක්ටර් ළඟට යන්න තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඉන්නේ යම් කිසි මීටින් එකක් හරි මොකක් හරි ස්පීච් එකක් හරි ලෙසන් එකක් හරි මැද්දෙන් නම් ඔන්න එතකොට අපිට excuse කරලා තමයි අපි යන්න ඕනේ. Now we have to get ourselves excuse before we come to that place. It can be the classroom or any other place.
And as the same way, we have to get ourselves excused and go out of that place. අනිත් අය වැඩ කරගෙන යනවා නම් තමුන්ට එතනින් ඉවත් වෙලා යන්න ඕනේ නම් අපි excuse me කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අනේ කරුණා කරලා මට වෙන පොඩි වැඩක් තියෙනවා මං ඒකට ගිහිල්ලා එන්න යන්නද කියලා අහන එක තමයි පුතේ excuse me I have to leave early මට චුට්ටක් කලින් යන්න පුළුවන්ද ડોක්ටර් ළඟට මට යන්න තියෙනවා. Right? So you can use the words excuse me when you enter some place like the classroom or a meeting or any other place if you have to enter that place. තැනකට යනකොට අනිත් කට්ටිය එතන ඉන්නවා නම් අපි excuse me කියලා ඇතුල් වෙනවා. Then you can use the words excuse me when there is a lot of people, when there's a crowd and where you have to move forward asking them for some space. Then you can say these words excuse me. You can interrupt somebody. කවුරු හරි කතා කරගෙන යනකොට කියන දේ අපිට තේරුනේ නැත්නම් ඇහුනේ නැත්නම් අපි excuse me can you say it once again එහෙම කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Other than that, you can use it as a phrase where you get yourself excused and move out of that place. Right? So, excuse me, the two magic words, we can use them like this. So, they are magic words. You have to learn and you have to keep in mind and then you put it into practice. Let's move on to our next two magic words. What is it? May I. May I. Mama me de karannada. Mama metanata innada. May I come in? May I have your address? ඔයාගේ address එක මට දෙනවද? May I come to your office? May I come to your classroom? Okay, let's see. May is a verb used to express possibility. May කියලා කියන්නේ පුතේ ක්‍රියාපදයක්. verb එකක් කියලා අපි කියනවා ක්‍රියාපදයක්. අපිට යමක් කරන්න ඕනේ කියන අදහසින් අපි පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි මේ කියලා කියන්නේ මම මේක කරන්නද කියලා අහනවා තේරුමෙන්නේ. එතකොට අපි ක්‍රියාපදයක් විදියට තමයි ඒක ගන්නෙ පුතේ. It can also be used to give or request permission. මම පුතාලට කිව්වේ යමක් කරන්න කලින් අපි අවසර ගන්න තමයි may I කියලා කියන්නේ කියලා. So you are requesting for permission. Now look at the picture. She is knocking on the door and she is asking, may I come in? May I come in? මේ දොරට චුට්ටක් තට්ටු කරලා කියනවා මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? permission ඉල්ලනවා. අවසරය ඉල්ලනවා. මම මේ කාමරය ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? Please may I come in? So may I is a verb which we use asking for permission to do something. ඔන්න මේ I කියලා අහලා තමයි මගේ දුවලා පුතාලා තව කාගේ හරි කාමරයකට යනවා නම් now when we go somewhere maybe to your cousin's house, maybe to your relations' houses, when you enter someone else's room, you have to always knock on the door. අපි නිකම්ම කාමරවල වල දොර අරගෙන කාමරයට ඇතුල් වෙන්නේ නෑ පුතේ අනිත් අයගේ. අපි දොරට තට්ටු කරලා may I please come in? මං ආවට කමක් නැද්ද ඔයාගේ කාමරයට? අන්න එහෙම අහලා තමයි පුතේ අපි වෙන කෙනෙක්ගේ කාමරයකට ක්ලාස්රූම් එකකට නේද ඕනම කෙනෙක් ඉන්න තැනකට කාමරයක් ඇතුළට යනකොට අපි එන්නේ විදියට කතා කරලා තමයි යහන්නේ. So now we know how to say excuse me and how to say may I. Now we will move on to our next slide. Come. Right. Now here we have another picture and their conversation here. Now the two girls here, the names of these two girls here is Varuni and Meena. Now can you see? Varuni and Meena is seated on a bench and they are having a little conversation. ඔන්න දෙන්නත් එක්ක පොඩි බංකුවක වාඩි වෙලා නේද පුතේ කතා කරන්නේ මොනවද කියලා අපි බලමු. Let's see whether they are using any magic words here. Right. Now Varuni says, please give me your pen. Please
give me your pen. Now can you see Varuni and Meena? This is Varuni. Now she is asking Meena for a pen. Please can you give me your pen? අනේ කරුණා කරලා මට ඔයාගේ පෑන ටිකක් දෙනවද? Then Meena says, here you are. මෙන්න මේ තියෙනවා ගන්න. Here you are. Then Varuni says, thank you. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. නේද පුතේ? Then Meena says, you're welcome. You're welcome. Right? Now what are the magic words we have here? Please. Please. කරුණා කරලා. අනේ please මට දෙනවද? කරුණා කරලා මට දෙනවද? Please give me your pen. මගේ ඔයාගේ පෑන මට දෙනවද? Please. Here you are. මෙන්න මේ තියෙනවා ගන්න. Now when somebody asks you with the word please, you will feel like giving whatever that person is asking you. Please කියලානේ ඉල්ලන්නේ පුතේ නේද? නිකන් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. Please කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ඉල්ලන්නේ. Then here you are කියලා යා දෙනවා යාගේ පෑන. එතකොට මොකද කියන්නේ? නිකම්ම පෑන අරගෙන අපි නිකන් ඉන්නවද? Now when you ask for something saying please, and when that person gives it to you, are you just going to keep quiet? No, you have to say thank you. ඒක දුන්නට අපි thank you කියන්න ඕනේ. The next two magic words. Thank you. පෑන දුන්නට thank you. බොහොම ස්තුතියි. අපි නිතරම thank you කියන වචනේ, sorry කියන වචන, please කියන වචන නිතර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ. They are truly magic words that will show you how disciplined you are, how you have learnt good manners. දුවලා පුතාලා හොඳ දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙන බව එතකොට පේනවා පුතේ. Right? So now Varuni says thank you after she gets the pen from Meena. Then Meena මොකද කියන්නේ පුතේ? ඔන්න එයා පාවිච්චි කරනවා අනිත් magic words ටික. You are welcome. You are welcome. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Welcome කියලා කියන්නේ අපි well කියලා කියනවනේ ලිඳට. නේද? come කියලා කියනවා එන්න කියන එකට. welcome කියන්නේ අපි ලිඳ මෙහෙ එන්න කියලා කියන එකද? නෑ. you are welcome. ඒ කියන්නේ ඔයා මට thank you කියලා කියපු එක. මම කරපු උදව්වට ඔයා මට ස්තුතියි කියලා කියපු එක මං සතුටින් බාර ගන්නවා කියන එක පුතේ. අපි thank you කියලා කිව්වහම අපි thank you කියන පුද්ගලයාගේ අපි වෙනුවෙන් කියපු thank you එක අපි බාර ගන්නවා කියන එක. මොකද වරුණි කියනවනේ please give me your pen කියලා. ඔන්න please give me your pen කියලා පෑනක් ඉල්ලනවා. එතකොට එයා දෙනවනේ පෑන. එතකොට ආයෙ වරුණි කියනවා අනේ thank you මට පෑන දුන්නට. Then Meena says අර thank you කියලා කියපු එක මම සතුටින් බාර ගන්නවා. You're welcome. ඔයා ඒක කිව්ව එක ගැන මම සතුටින් ඒක බාර ගන්නවා කියන එකයි කියන්නේ පුතේ. Right? So please, thank you, you're welcome. Those are the magic words that we learned from this conversation. So shall we read it once again? Varuni says, please give me your pen. දුවල පුතාලත් කියන්න බලන්න ටීචර්ත් එක්ක. Please give me your pen. කරුණා කරලා මට ඔයාගේ පෑන ටිකක් දෙනවද? Here you are. මෙන්න අරගන්න. Here you are. Meena කියනවා පුතේ. Then Varuni says thank you. අනේ බොහොම ස්තුතියි මට පෑන දුන්නට. Then Meena says you're welcome. You're welcome. ඔයා මට ස්තුතියි කියපු එක මං සතුටින් බාර ගන්නවා. Let's move on to our next slide. Let's take a look at this word please. ඔන්න please කියලා කියපු වචනේ ගැන පුතේ අපි ටිකක් බලමු කොහොමද මේ please කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. This word teach us that things aren't obtained if they ask for them disrespectfully. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ please කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපිට නිකම්ම දේවල් ඉල්ලන එක හොඳ නැහැ. This word teach us. මේ please කියන වචනේ අපිට මොකද්ද පුතේ උගන්වන්නේ? අපි දෙයක් නිකම්ම නිකන් ඉල්ලුවොත්. ඔය පෑන මට දෙන්න. Give me your pen. Give me your eraser. Give me that hanky.
අපි එහෙම නිකන් කියන්නේ නෑ පුතේ. එතකොට නිකන් අපි දේවල් බලෙන් ඉල්ලනවා වගේනේ නේද? කවුරුත් කැමතිද අපිට එහෙම කතා කරනවට? ඔන්න ඔය පෑන දෙනවා. එහෙම අපි අහලා තියෙනවා නේද පුතේ? ඒ වගේ මිනිස්සු කතා කරනවා. That is not good. You have to say please. Please can you give me your pencil? Please can I have that eraser? නේද? අපි ලස්සනට කතා කරනකොට තමයි අපි ආදරෙන් අපි ගරු කරලා අනිත් කෙනාට disrespectfully කියන්නේ පුතේ ගරු කරන්නේ නැහැ. respect disrespect respect කරනවා කියනවා ගරු කරනවට disrespect කියලා කියනවා අපි අනිත් කෙනාට ගරු කරන්නේ නැතුව කතා කරනවට. So this word please tell us, teach us. If we do not use these words, nobody is going to give you anything because you are disrespecting that person. Right? What this says is this word teaches us that things aren't obtained. නිකම්ම නිකං දේවල් අපිට ලබා ගන්න බෑ. If they ask for them disrespectfully. වැදගත්කමක් නැති විදිහට කතා කරන්න ලස්සනට දන්නේ නැතුව දේවල් කිව්වහම පුතේ කවුරුත් අපිට කිසි දෙයක් දෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. So you have to use the word please for anything that you ask, even from your parents. අම්මා තාත්තගෙන් දෙයක් ඉල්ලුවත් පුතේ අපි ඉල්ලන්න ඕනේ කොහොමද? please කියන වචනේ කියලා. අම්මා please can I have some rice? අම්මට කොච්චර සතුටු හිතෙයිද නේද පුතේ ලස්සනට අපි කතා කරනකොට අම්මගෙන් එතකොට අයියා අක්කා පුංචි නංගි මල්ලි you can always for everybody can use these words when you speak with others. So it's going to be really, really nice. Now let's move on to our next slide. We have something else now. The thank you. ඔන්න පුතේ අපිට දැන් තියෙනවා thank you අනිත් magic words ටික we have to learn them as well. Now why do we say thank you? It shows gratitude towards generosity. Learning to say this simple word will help make you grateful children, capable of valuing the efforts of others. පුතේ thank you කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉතාමත්ම generosity කියලා කියන්නේ අපි කෙනෙක් අපිට දෙයක් දුන්නහම අපි ඉතාම බැගෑපත්ව අපි ඒ වෙනුවෙන් ස්තුති කරනවා නේද? It shows gratitude towards generosity. තව කෙනෙක් අපි වෙනුවෙන් අපිට කරුණාවෙන් අපිට ආදරයෙන් දීපු දෙයක් කරපු දෙයක් වෙනුවෙන් අපි නැවතත් ඒගොල්ලන්ට පෙරලා ස්තුති කීම. අපි වෙනුවෙන් කවුරු හරි මොන හරි කෙරුවහමනේ නේද පුතේ? අපිට මොන හරි දුන්නහම අපි වෙනුවෙන් දෙයක් කෙරුවහම තමයි අපි thank you කියලා කියන්නේ. Showing generosity. That other person has shown generosity අපිට හරිම කරුණාවෙන් කරපු දෙයට අපි gratitude ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ට ගරු කරලා ආදරෙන් කියන වචනයක් තමයි thank you කියලා කියන්නේ. These simple words will help you make like you will be showing other people that you are grateful. ඔයා ඒ වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔයා ඒ වෙනුවෙන් ඒක අගය කරලා ඒකට කරපු දෙයට අපි වෙනුවෙන් කරපු දෙයක් අපිට දීපු දෙයකට අපි බොහොම සතුටින් thank you කියලා ඒ කෙනාව අගය කිරීමක් තමයි කරන්න පුතේ. So thank you. You have to use these magic words whenever somebody gives you. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා අම්මලා තාත්තලාගෙන් මොනවා හරි ඉල්ලුවාම අම්මා තාත්තට පුළුවන් විදියට දුවලා පුතාලට ඉක්මනින් ඒ දේවල් අරගෙන දෙන්න ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙනවා නේද පුතේ? So you have to say thank you whatever they give. Even when your mother serves you a plate of rice in the afternoon when you come back from school, මගේ දුවලා පුතාලා ගෙදර ආවහම අම්මා බත් පිඟාන බෙදලා දෙනවා නේද පුතේ? එතකොට thank you කියලා කියන්න. Thank you amma, or thank you akka, thank you Archie, or thank you grandmother. Thank you කියන්න පුතේ අපි වෙනුවෙන් කරන අනිත් කෙනා කරන හැම දෙයකදීම අපි ස්තුතියි කියන වචනය thank you කියන වචන අපි පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ.
because that is a magic word which can create miracles. අපි මේ වචන පාවිච්චි කිරීමෙන් පුතේ ඊටාම අනිත් අයට සතුටක් අපි කෙරෙහි ආදරයක් ඇති වෙනවා. So you have to use these magic words daily. You have to use them. නිතර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Now let's take a look at our third set of magic words. You are welcome. අපි you're welcome කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකෙන් කියවෙන්නේ පුතේ you are welcome. ඔබ මං වෙනුවෙන් කියපු දේ thank you කියපු එක මම අගය කරනවා කියන එක. Using this phrase means that you are happy to help them out. ඔයා දැන් අපි thank you කිව්වහම පුතේ අපිට කවුරු හරි අපි you're welcome කියලා කියන්නේ අනේ මට ඔයා වෙනුවෙන් මම ඒ දේ කරපු එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. මට ඔයාට උදව්වක් කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. Now Meena gave the pencil to Varuni, no? Gave the pen to Varuni. So she is very happy that she could do it. එයාට පෑන දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එකට සතුටුයි කියන එක. ඔයා මට thank you කිව්ව එකට මට ඔයාට පෑන දෙන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසානේ ඔයා මට thank you කිව්වේ. ඉතින් ඔයා thank you කියපු එක මං සතුටින් බාර ගන්නවා. මට සතුටුයි ඔයාට උදව් කරන්න ලැබිච්ච එක ගැන. You're welcome. So whenever somebody says thank you, you have to say in return, you're welcome. Thank you කිව්වට පස්සේ තමයි පුතේ අපි හුඟක් වෙලාවටම you're welcome කියන වචන ටික පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දැන් නිකන් please, sorry ඒ වගේ අපි you're welcome කියන වචන ටික පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. හැබැයි අපිට කෙනෙක් thank you කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි අපි you're welcome කියලා යාට උත්තර දෙන්නේ. Right? So now I hope you know how to use the words thank you, you're welcome, please. Right? So now little by little you're learning these magic words and you're learning how to use them as well. Let's move on to our next conversation in your next page. Now here again we have some words in our happy cloud here, and in that also we will see how we can talk to the other person politely, how we can be nice to that person, how we can help that person. අපිට තව කෙනෙකුට උදව් කරන්න පුළුවන් විදිය නේද පුතේ, කාරුණිකව කතා කරන විදිය, ඒ දේවල් ගැන පුතේ උන්න අපිට දැන් තවත් වචන කීපයකින් අපි ඉගෙන ගන්නවා. This is asking how are you? ඔබට කොහොමද? ඔන්න තවත් අපිට කෙනෙක්ව සතුටු කරන්න අහන්න පුළුවන් දෙයක් නේද පුතේ? How are you? ඔයාට කොහොමද? I'm fine. මම හොඳින් ඉන්නවා. Right? The first one, how are you? ඔබට කොහොමද? I'm fine. මම හොඳින් ඉන්නවා. I'm very well. මම හොඳින් ඉන්නවා කියන එක තමයි පුතේ I'm very well. I'm great. මං හොඳින් ඉන්නවා. Now if someone asks you this question, how are you? There are 3 ways that you can respond that person. How are you? ඔබට කොහොමද කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් මෙන්න මේ විදි 3ටම මගේ දුවලා පුතාලට ඒ අයට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද? I'm fine. මම හොඳින් ඉන්නවා. I'm very well. මම හොඳින් ඉන්නවා. මං හොඳටම හොඳින් ඉන්නවා. I'm great. මං හොඳින් ඉන්නවා. There are 3 ways that you can say that you're fine. මං හොඳින් ඉන්නවා. ඔයා කොහොමද කියලා ඇහුවොත් මම හොඳින් ඉන්නවා. I'm fine. I'm great. I'm very well. එහෙම අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Now let's take a look at the conversation. This is Sonia and Kumar. Now who are the 2 children? Sonia is the girl and Kumar is the boy. Now let's read and see what they are talking about. Sonia is asking, how are you, Kumar? Kumar, ඔයාට කොහොමද? How are you, Kumar? ඔයාට කොහොමද? ඔයා හොඳින් ඉන්නවද? Then Kumar says, I'm fine. Thank you. මං හොඳින් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඇහුවට. How about you? ඔයාට කොහොමද? I'm very well. Thank you. දැන් බලන්න පුතේ ඔන්න මෙතනදී අපිට තියෙනවා අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත thank you කියන වචනය තියෙනවා අපිට මෙතන. Thank you, thank you. Let's take a look at the conversation once again. Sonia says, how are you, Kumar? Kumar, ඔයාට කොහොමද? Then what is he saying?
I'm fine. මං හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. ඇයි thank you කියලා කියන්නේ පුතේ? අරයා ඇහුවේ මොකද්ද? How are you? ඔයාට කොහොමද? ඔයා හොඳින් ඉන්නවද කියලා. That's something that people will like to, hear. කවුරු හරි අපෙන් ඇහුවොත් ඔයා කොහොමද? ඔයා සනීපෙන් සතුටින් හොඳින් ඉන්නවද කියලා අහනකොට අපිට සතුටුයි නේද පුතේ? Then you say I'm fine. මං හොඳින් ඉන්නවා. අනේ එහෙම ඇහුවටත් බොහොම ස්තුතියි. Thank you. දැන් පුතේ කවුරු හරි අපෙන් ඇහුවොත් how are you කියන ප්‍රශ්නය ඔයා කොහොමද කියලා අපෙන් ඇහුවොත් අපි යාට කියනවනේ I'm fine thank you මං හොඳින් ඉන්නවා බොහොම ස්තුතියි. හැබැයි පුතේ ඒත් එක්ක අපි හොඳින් ඉන්නවා කියලා thank you කියලා අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. You have to ask how about you? මම හොඳින් ඉන්නවා ඔයාට කොහොමද? එයා ගැනත් අපි අහන්න ඕනේ පුතේ. එයා අපෙන් ඔයා හොඳින් ඉන්නවද කියලා ඇහුවාම ඔව් මං හොඳින් ඉන්නවා මං හොඳට ඉන්නවා බොහොම ස්තුතියි එහෙම කියලා අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි එයා ගැනත් අහනවා. එයා සතුටින් ඉන්නවද? එයා හොඳින් ඉන්නවද? අපි ඒක අහන්න ඕනේ. How are you Kumar? I'm fine thank you. How about you? ඒ කියන්නේ ඔයාට කොහොමද? Then Sonia says I am very well. මමත් හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. මමත් හොඳින් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඒක මගෙන් ඇහුවට. Right? So now can you see how are you Kumar? I'm fine. Thank you. How about you? I'm very well. දැන් ඔන්න how are you කියලා ඇහුවාම අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි I'm fine. I'm very well. I'm great කියලාත් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Now in this conversation we have how are you Kumar? I'm fine. මං හොඳින් ඉන්නවා. How about you කියලා අහනකොට කියනවා I'm very well. මං හොඳින් ඉන්නවා බොහොම ස්තුතියි. Right? So now did you see when we ask a question about someone, to know about someone, just to see whether that person is good, we can say how are you? අපි තව කෙනෙක් සතුටින් හොඳින් ඉන්නවද? අසනීපයක් මුකුත් තියනවද? දැන් සමහර වෙලාවට පුතේ අපි දකිනවා නේද අපේ යාළුවෝ සමහර වෙලාවට ටිකක් දුකෙන් වගේ එහෙම ඉන්නකොටත් අපි අහනවා නේද how are you? How are you? අපි ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරනකොටත් අහන්නේ hello how are you? නේද අපි අහනවා ඔයා කොහොමද? ඔයා හොඳින් ඉන්නවද කියන එක. So this is how you have to ask that question and then answer that question. Let's move on to our next slide. Now here see. Children are here in the class with the teacher. There is a teacher and the teacher is talking to the children. Let's see what they are talking about. The teacher says, how are you all today? How are you all today? How are you? ඒ කියන්නේ ඔබලා කොහොමද? How are you all? ඔබ සෑම දෙනාම කොහොමද අද සතුටින් හොඳට සනීපෙන් ඉන්නවද? How are you all today? අද හැමෝම සනීපෙන් සතුටෙන් ඉන්නවද? ඒක තමයි අහන්නේ. Then the children say, we are fine. අපි ඉස්සල්ලා කිව්වා I am fine. ඇයි අපි කිව්වේ දෙන්නෙක් අතර conversation එකක් නේද පුතේ? දැන් මෙතන ගොඩ දෙනෙක් ඉන්න හින්දා ටීචර් කොහොමද අහන්නේ? How are you all කියලා අහන්නේ. ඔබ සෑම දෙනාම කොහොමද? How are you all? We are fine. අපි හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. How are you teacher? දැක්ක නේද පුතේ? අපෙන් කවුරු හරි හොඳින් ඉන්නවද කියලා ඇහුවාම how are you all කියලා ඔන්න question එක අහනවා. We are fine. Thank you කියලා අපි උත්තර දුන්නා. Then you have to ask the teacher. ඔන්න අපි නැවත අහනවා. How are you teacher? Teacher ඔයා කොහොමද? ඔයා සනීපෙන්ද? සතුටින්ද? How are you? Then the teacher says, I'm great. Thank you. මම බොහොම සතුටින් හොඳින් ඉන්නවා. I'm great. I'm fine. I'm very well. I'm great. මං හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. ඔන්න මමත් හොඳට ඉන්නවා. දුවලා පුතාලත් හොඳින් ඉන්නවා. මමත් හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. How about you, teacher? Teacherගේ සතුටින් සනීපෙන් teacher ඉන්නවද?
Teacher අපි ගැන හොයලා බලනවා වගේම teacher ගැනත් දරුවෝ අහනවා. Right? So let's take a look at the sentences once again. How are you all today? Teacher is asking. And the children say, we are fine. Thank you. How about you, teacher? Teacher ta කොහොමද? I'm great. Thank you. මමත් හොඳින් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. Okay? So now we know how to use the words how are you? Then to answer saying I'm fine, I'm very well, or I'm great, and then to say thank you. So now you know how to ask this question, how are you? And then to give the answer, I'm fine, I'm great, I'm very well. And then you have to say thank you. And in return, you also have to ask, how about you? Okay? Now, let's go and see. There is another special word, another magic word that we can always use. Come, let's go and see what that is all about. Oh, this is the word sorry. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඉස්සල්ලාම please, excuse me, may I, thank you, you're welcome ඒ වගේ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න දැන් අපිට තියෙනවා sorry කියන වචනේ. sorry කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මට සමා වෙන්න. sorry මට සමා වෙන්න කියන වචනේ තියෙන්නේ පුතේ. saying sorry sincerely helps us recognize our mistakes and try to correct ourselves. අපි සමා වෙන්න කියනකොට පුතේ ඒ වචන වලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි sorry කියලා කියන්නේ අපි අතින් වැරද්දක් වුණාම නේද? අපි පුතේ අපිට කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් දුන්නාම අපි sorry කියන්නේ නෑනේ නේද? කවුරු හරි මොන හරි දුන්නාම අපි සතුටින් කියන්නේ thank you කියලා. නේ? හැබැයි අපි sorry කියලා කියන්නේ අපි අතින් දැනගෙන හරි දැනගෙන නැතුව නොදැන හරි දැනගෙන හරි නොදැන හරි අපි අතින් සිද්ධ වෙන වැරද්දකට තමයි අපි සමාව ඉල්ලන්නේ. වැරද්දක් කෙරුවොත් අපි sorry කියලා කියන්නේ පුතේ. ඒ sorry කියලා කියන්නේ අපි අපේ වැරද්ද තේරුම් අරගෙන අපි ඒ නැවතත් ඒ වැරද්ද කරන්නේ නැතුව ඒ දේවල් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. Saying sorry sincerely helps us recognize our mistakes and try to correct ourselves. Saying sorry sincerely. කොහොමද පුතේ අපි sorry කියලා කියන්න ඕනේ? sorry. එහෙම කියන්නේ අපි. sorry. තරහ ගිහිලා වගේ අපි එහෙම කියනවද? එහෙම කියන්නේ නැහැ පුතේ. අපි වැරද්දක් කෙරුවා මදිවට අපි එහෙම කිව්වොත් ඒක it's not going to be good. That's not at all good. That's bad. You have to say that sorry very sincerely. ආදරෙන් තමුන් වැරද්ද පිළිගත්තා කියන හැඟීම අනිත් කෙනාට තේරෙන විදියට තමයි අපි sorry කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. We don't use words just for the sake of saying it. අපි නිකන් කියන්නම් වාලේ වචන කියන්නේ නෑ පුතේ. තේරුමෙන් කියන්න ඕනේ අනේ sorry මට සමා වෙන්න මං ආයෙ නම් ඒක කරන්නේ නෑ. මං දැනගෙන නෙමෙයි ඒක කරේ. I didn't mean to do it. I'm sorry. I will not do that again. I will make sure that I will not do that mistake again. I promise you, මං ඔයාට පොරොන්දු වෙනවා. I'm sorry, I won't do it again. වැරදි අවබෝධ කරගෙන අපි මේ දේවල් හදාගත්තොත් තමයි පුතේ අපිට හොඳ දරුවෝ විදියට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. You have to understand what the mistake that you have done and then you must try to correct yourself. අපි වැරද්ද හදාගන්නත් ඕනේ. වැරදි හැමදාම කර අනේ sorry ගගා ඉන්නේ නැහැ. sorry කියන වචනේ නිකන් නිතරම පාවිච්චි කරන්න එපා පුතේ. වැරදි නොකර ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි අනිත් අයගෙන් සමාව ගන්නෙ නැති විදියට ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. sorry කියලා හැමතිස්සෙම වැරදි කර sorry කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි පුතේ. Right? So sorry is another magic word where you can create miracles. You can, get yourself some respect from the other person if you understand your mistakes and if you try to correct yourself. Now, let's move on to our next slide.
In our next slide, we are going to see how we can greet each other. දැන් පුතේ අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු. අපි අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් තවත් කතා කරන, තව කෙනෙකුට අපි ආදරෙන් සුබ පැතුමක් එකතු කරන, අපි දවසේ ඒගොල්ලෝ හම්බුනහම ඒගොල්ලන්ට විශ් කරන්නේ, greet කරන්නේ කොහොමද කියලා. Let's move on to our next slide. Right. The greetings change depending on the time of the day. දැන් පුතේ ඔන්න අපි greet කරනවා කියලා කියන්නේ good morning, good afternoon, good evening, good night වගේ වචන අපි පාවිච්චි කරනවානේ නේද පුතේ? ඒවත් magic words තමයි. They are also magic words that depends on the time of the day that we are using these words. අපි මේ වචන පාවිච්චි කරාමත් පුතේ අපිට අනිත් අයගේ ආදරය, කරුණාව නේද? සතුටු වෙනවා අනිත් කෙනා. අපි දැන් උදේට ටීචර්ව දැක්කහම මොකද කියන්නේ? අහක බලාගෙන යනවද අපි? No, we say good morning teacher. You have to smile and say good morning teacher. ලස්සන හිනාවකින් මූණ සරසගෙන මගේ දුවල පුතාලා උදේට ටීචර්ස්ලාට good morning කියන්න ඕනේ නේද? Now as I told you, these greetings, දැන් පුතේ අපි මේ good morning, good evening, good afternoon ඒ වගේ දේවල් අපි කියනකොට ඒක කියන වෙලාව අනුව පුතේ වෙනස් වෙනවනේ අපි. ඔන්න දැන් අපි good morning කියන්නේ කොයි වෙලාවටද? Good morning is generally used from 5 AM to 12 PM. ඒ කියන්නේ උදේ 5 ඉඳලා පුතේ දවල් 12 විතර වෙනකන් අපි good morning කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Until it is 12 noon. උදේ පාන්දර 5 4 උදේ ඉඳලානේ අපි කියන්නේ good morning කියලා. දවල් 12 වෙනකන් අපි ඒ කාලය ඇතුළත තමයි good morning කියන magic words ටික අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Good afternoon. Time is from 12 PM to 6 PM. ඔන්න දවල් 12 ඉඳලා හැන්දෑවේ 6 විතර වෙනකන් අපිට එන්නේ afternoon time එක තමයි පුතේ. good afternoon කියලා අපි කියනවා එන්න ඒ කාලේ ඇතුළත. good evening is often used after 6 PM or when the sun goes down. අපි evening කියලා කියනවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හැන්දෑවේ 3 4 5 6 ටිකක් කරවල වැටෙන වෙලාව තියෙනවනේ. එතකොට අපි කියන්නේ evening කියලා හැන්දෑව. Right? But after 6 PM හුඟක් වෙලාවට හැන්දෑවේ 6 පහ වුණාම අපි කාට හරි greet කරනකොට good evening කියලා අපි කතා කරන්නේ. දැන් අපිට හැන්දෑවේ 6ට විතර කවුරු හරි හම්බුනහම අපි good night කියලා කියන්නේ නෑනේ පුතේ නේද? අපිට good morning කියන්නත් බෑ, good afternoon කියන්නත් බෑ. අපි කියන්නේ good evening කියලා. හැන්දෑවේ 6ට නැත්තම් ටිකක් කරවල වැටිගෙන එනකොට අපි කෙනෙක් හම්බුනහම කියන්නේ good evening කියලා. So we say good morning in the morning time from like very early morning to 12 PM. That is until the sun comes up and when it is afternoon. And then you say from 12 PM to like to 3 PM and 6 PM we say good afternoon. And then after 6 PM until the sun goes down you can say good evening. So you have to learn these manners also, these greetings also in order to greet people in that appropriate time. නිසි වෙලාවට ඒ විදිහට අපි good morning, good afternoon, good evening කියන වචන අපි පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Then we are moving on to our next slide. We are learning how to say good morning. What does good morning mean? මොකද්ද උදේට good morning කිව්වහම ඒකෙන් කියවෙන්නේ? මොකද්ද ඒකෙන් තේරෙන්නේ? A morning is a wonderful blessing, either cloudy or sunny. අපි good morning කියලා කියනවා පුතේ ඕනම වෙලාවක සුබ උදෑසනක් කියලා කියන්නේ නේද? good morning කියන්නේ සුබ උදෑසනක් කියන එක. එතකොට ඒ දවස වැස්ස දවසක් වුණත් හොඳට අවුව පායලා තියෙන දවසක් වුණත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ උදෑසනක් වෙන්න කියලා. හොඳ උදේ කාලයක්, හොඳ දවසක් අපිට ලැබෙන්න කියලායි අපි good morning කියන්නේ අනිත් කෙනාට. It stands for hope, giving us another start of what we call life.
You can say good morning and have a nice day before you start a new day. Good morning විතරක් නෙවෙයි පුතේ අපිට good morning and have a nice day කියලා අලුතෙන් දවස පටන් ගන්නකොට මොකද අපිට අලුත් දවසක් නේ ලැබිලා තියෙන්නේ. We have got a new brand new day. Another new day in your life, a new life. You have got a new life in a new day. So you can say good morning and greet that person and wish for a very good day. Have a good day කියලත් අපිට කියන්න පුළුවන්. උදේම දකින්නකොට කෙනෙකුට good morning teacher, have a good day. සුබ දවසක් හොඳ දවසක් ටීචර්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. So when you wake up in the morning, you can use those words and greet everybody when you see them for the first time in the morning. What is the difference between good afternoon and good evening? ඔන්න දැන් අපි බලමු good afternoon කියන එකයි good evening කියන එකයි වෙනස. Noon is at 12 p.m. in the middle of the day. Noon කියලා කියන්නේ හරියටම දවසේ දවල් 12ට. We wish people a good afternoon from 1 p.m. until 5-6. අපි අනිත් කෙනාට good afternoon කියන්නේ පුතේ දවල් 12 පහ වුණාම නේද අපි ඉස්සලා වෙලාව කතා කරුවේ. එතකොට afternoon time එක හැන්දෑවේ 5-6 වගේ වෙනකන් අපි කියන්නේ good afternoon. Good afternoon is a greeting in English. So if you are unsure what time it is, you can always say hello. දැන් ඔන්න සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙනවා නේද පුතේ දැන් කියන්නේ good afternoon ද මේ වෙලාවට කියන්නේ good evening ද good afternoon ද කියලා අපිට ඔන්න හරියටම හිතා ගන්න බෑ වගේ වුණා කියලා හිතන්න. If it is a rainy day or if it is a cloudy and you know if it is a dull day and when the sun is not there, sometimes if you don't have a watch, you will not know what the time is and you will not know what the greeting is. නේද පුතේ ටිකක් කරුවල වැටිච්ච නේද අපිට අඳුරු දවසක් නම් ඔරලෝසුවකුත් අපිට නැත්තම් වෙලාවකට අපිට හිතෙනවා අනේ කොයි වෙලාවටද දැන් good afternoon ද කියන්නේ good evening ද ඔන්න එහෙම වෙලාවට මොකද්ද පුතේ අපි කරන්නේ we can just say hello. අපිට වෙලාව හරියටම ෂුවර් කරගන්න බැරි නම් අපි කියනවා hello කියලා. So you don't have to say good morning. Now in the morning, of course, you can surely say good morning. You know that it is the morning time. But afternoon and evening, it's a little too, confusing. You can always say hello without saying good afternoon or good evening. ඒක පුතාලා මතක තියාගන්න. දැන් evening ද afternoon ද කියලා දන්නේ නැති වෙලාවට මගේ පුතාලා කියන්නේ hello, how are you? එහෙම කියන්න පුළුවන්. Right? Okay. Then, keep in mind that good night is not a salutation. Good night කියලා කියන්නේ පුතේ අපි අර greet කරනවා වගේ උදේට කිව්වා වගේ දවල්ට කිව්වා වගේ එකක් නෙමෙයි. Right? In formal communication, it is used to say goodbye. ඇත්තටම good night කියන්නේ පුතේ අපි කෙනෙක්ට රෑ වෙලා නේද යාව සමු අරගෙන යනකොටනේ අපි good night කියන්නේ. Good night, I will see you tomorrow. ඒ කියන්නේ හෙට හම්බ වෙනකන් අපි යාවට සමු දෙනවා. අපි යාගෙන් සමු ගන්නවා. Good night කියලා අපි කියන්නේ දවස ඉවර කරනකොට. For example, it was nice to meet you. Good night. Good night. See you tomorrow. It was nice to meet you. අනේ ඔයාවද හම්බ වෙච්ච එක හරිම සතුටක්. අද ඉතින් දවස ඉවර වෙනකොට අපි කියන්නේ අද ඔයාව හම්බ වෙච්ච එක හරි හොඳයි. Good night. අපි හෙට හම්බ වෙමු. I will see you tomorrow. Good night. එතකොට අපි එයාගෙන් සමු අරගන්නවා. එයාට bye කියනවා. නේද පුතේ? එතකොට good night කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර greet කරන විදියටම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අපි කෙනෙක්ගෙන් සමු ගන්නකොට එයාට අපි bye කියලා කියන්නේ I will see you. එතකොට අපි ඒ goodbye කියන තේරුම තමයි එතනදී good night කියන වචන වලින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ. ඉතින් අපි හැන්දෑවේ 5ට විතර කවුරු හරි දැක්කහම good night කියන්නේ නැහැ. Until the night falls, until the time for us to sleep comes, you have to say when that person is leaving you to say goodbye, you can use the words good night. Okay, right. Let's move on to our next slide now.
Magic words are part of what is known as good manners. දැන් පුතේ මේ magic words කියලා අපි දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක්ම අපේ හොඳ පුරුදු. Now we are talking about good practices in our unit number 9. So all the magic words that we learned, saying sorry, please, then thank you, you're welcome, excuse me, all these magic words show you that you have good manners. තව කෙනෙකුට පෙන්නනවා අපිට පෙන්නනවා අනිත් අයට good manners තියෙනවා අපි ළඟත් good manners තියෙනවා කියලා අපි මේ magic words පාවිච්චි කරනකොට. Learning to use these words will surely help us grow up to be respectful adults. අපි ලොකු වෙනකොට පුතේ එතකොට අපි හරීම හොඳ දරුවෝ වැදගත් දරුවෝ විදියට අපිට වැඩිහිටියෝ වෙන්න පුළුවන්. Then when we are adults, we have grown up to be respective, responsible, respectful people. අපිටත් අනිත් අය ගරු කරනවා, අපිත් අනිත් අයට ගරු කරනවා, අපි එතකොට හැමෝටම ආදරෙන් ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. We should include these words in our daily conversations with family, friends and neighbors. අපි මේ වචන අනිත් අයත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ. You have to use these words with your family, as I told you. මම කිව්වා නේද පුතේ අපි පවුලේ අයත් එක්ක අපේ නෑදෑ මිත්‍රයෝ neighbors කියලා කියන්නේ අපේ අසල්වැසියන්. ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි කතා කරනකොට සෙල්ලම් කරනකොට when we play with them, when we get engaged in social activities with your friends and your neighbors, you have to use these magic words saying please, excuse me, thank you, how are you, all these words, may I please come in, can you help me, all these words are magic words which show that you are good children. So keep practicing these magic words daily so that it will help you to be good citizens in our country. Now we have come to do our workbook activities related to our lesson number 2. Let's read, match and then write. So we have section A on this side, section B on this side. First we are going to read. Now it says read, match and then only we have to write. So we will read the two sides first. First I'm going to read you the blue side, okay? A. The first sentence is, may I come in? May I come in? දැන් අපි කතා කරුවා ඒ ගැන. මොකද පුතේ may I come in කියලා කියන්නේ මම ඇතුළට එන්නද? Second one, please give me your pencil. Please give me your pencil. මට ඔයාගේ පැන්සල දෙනවාද? How are you, Kumar? That is our third one. How are you, Kumar? Kumar, ඔයාට කොහොමද? Last one. How are you all today? How are you all today? ඕගොල්ලෝ හැමෝම අද දවසේ කොහොමද සතුටින් ඉන්නවද? Now all these words we found in our pupils book lesson. Okay? So what are the sentences? We will read them once again. Section A has, may I come in? Please give me your pencil. How are you, Kumar? How are you all today? Then in section B, on the other side, we have the answers which respond these sentences in section A. අපිට දැන් අපි A කියන කොටසේ තිබිච්ච ටික කියවුවා. දැන් අපිට B කොටසේ තියෙනවා පුතේ මේ A කොටස හා බැඳිච්ච ඉතුරු A sentence එකේ අනිත් කොටස. ඒකේ තියෙන answers. Let's read and see. Here you are. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Here you are. මෙන්න ගන්න. We are fine. Thank you. අපි හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. Yes, you may come in. ඔයාට ඇතුළට එන්න පුළුවන්. I'm fine. Thank you. මම හොඳින් ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි. Okay? So now we have to match this side with this side, section A with section B. I will read them once again. How are you? We are fine, thank you. Yes, you may come in.
I'm fine, thank you. Okay, now we have read both sides. අපි දැන් දෙපැත්තම කියවලා ඉවරයි. After that, what do we have to do? We have to match. So now it's time for us to match side A with side B. Right. So now I'm going to start. May I come in? That is our first sentence. Mama ඇතුළට එන්නද කියලා අහනවා. Then what is the answer that we have to choose from section B? When somebody asks, may I come in? Can you say here you are? No. Can you say we are fine, thank you? No. Can you say yes, you may come in? Oh, එයාට ඇතුළට එන්න පුළුවන්. That is the answer. So from here, we will draw our arrow up to this. Okay. The second one. Please give me your pencil. Please give me your pencil. මට ඔයාගේ පැන්සල දෙනවාද? Can we say here you are? Yes, we can. මෙන්න අරගන්න. Here you are. ලේසි නේද පුතේ පළවෙනි ආන්සර් එකම. Here you are. Then, how are you, Kumar? Kumar ඔයාට කොහොමද? Let's find the answer. We are fine, thank you. ඔන්න පුතේ දැන් මෙතන අහන්නේ how are you, Kumar? එක්කෙනෙක් ගැනයි අහන්නේ. Can we say we are fine? අපි හොඳින් ඉන්නවා කියලා කියන්න බෑනේ. නේද පුතේ? We have to say I am fine, thank you. So, how are you, Kumar? Kumar will say I am fine, thank you. Then the last one. How are you all today? ඕගොල්ලෝ හැමෝම කොහොමද අද? සතුටින් ඉන්නවද? Yes, we are fine, thank you. අපි හැමෝම සතුටින් ඉන්නවා. Thank you. We are fine, thank you. Okay, now we have says read, match and write. So we have now read the sentences and we have matched both sides. Let's read them once again. May I come in? Yes, you may come in. Please give me your pencil. Here you are. How are you, Kumar? I'm fine, thank you. How are you all today? We are fine, thank you. Okay. Now we have to write these in our next slide. Come, let's see how we are going to write them. The first question here, the first part is given. We have to write the second part. Please give me your pencil. What do we have to write? Now we'll get back to our please give me your pencil. What is the answer? Here you are. So we have to write the answer. Please give me your pencil. What should we write? Here you are. මෙන්න තියනවා ගන්න. Here you are. Keep the full stop. Next one. How are you all today? How are you all today? ඔබ සැම කොහොමද සතුටින් ඉන්නවද? How are you all today? What is the answer? We are fine, thank you. So what do you have to write? We are fine. ඇයි අපි දැන් we කියන්නේ පුතේ how are you all කියලානේ අහන්නේ. ඕගොල්ලෝ හැම දෙනාම. We are fine. We are fine. That is one part of the sentence. Keep the full stop. Thank you. Start with a capital letter. Thank you. අපි නිතරම sentence එකක් ලියනකොට පටන් ගන්න පුතේ capital ලකුරකින්. මගේ පුතාලා දැන් ඒවා දන්නවා නේද පුතේ? How are you, Kumar? දැන් අහන්නේ මොකද්ද? How are you, Kumar? How are you, Kumar? I am fine, thank you. මොකද කුමාගෙන් අහන්නේ How are you, Kumar? I am fine. මම හොඳින් ඉන්නවා. Thank you. I'm fine, thank you. Right. The last question. May I come in? මම ඇතුළට එන්නද? What is the answer? May I come in? Yes, you may come in. Yes, you may come in. Yes. Comma. You may come in.
Yes, you may come in. Okay, right. So we'll read the sentences once again from the beginning. Please give me your pencil. Here you are. How are you all today? We are fine, thank you. How are you, Kumar? I'm fine, thank you. May I come in? Yes, you may come in. Right, so now we have completed our workbook activity as well. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අද ඉගෙන ගත්ත magic words එක්ක we have completed our workbook activities using all the magic words that we have learned. Our lesson today, I think, was very important to my little girls and boys. You have to practice these words. You have to use them. දුවලා පුතාලා මේවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ. You have to use these words like excuse me, sorry, thank you, please, you're welcome. ඒවා නිතර පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පුතේ. Then I know definitely you will improve in your speech. You will use these words properly and you will be loved by everybody. මගේ දුවලා පුතාලට හැමෝම ආදරේ වෙනවා. මේ අද ඉගෙන ගත්ත magic words ටික මගේ දුවලා පුතාලා ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වුණොත්. So I'm very happy and I think you are happy too. So I want you to practice these words. Try to learn the spellings. That is how we can improve our English knowledge. So today I complete my lesson number 2 for you and I'm going to come back once again with lesson number 3 for you very soon. Until then, keep practicing. Stay safe and healthy. I will see you soon. Bye.